Okay, boss. Next processing type, we have something called escape exit. Okay, when you say escape exit, it's like any business content variable which gets fed with ABAP code, we call that as escape exit. Say for example, I have something. There is ready-made variable given on cal day to get this current date. Yeah, I can leverage it. I can say cal day restrict. There is something called zero date. What is current calendar day? We see what this says. If you go changing this, it says zero. Any variable name starting with 0, it is what? Business content. You see the processing type as what? Escape exit and details. Ready for input is deselected. So if I enable it, I can see the current date getting fed. Yeah. See, current calendar day, is it getting current date? So like this, you would have some business current variables, and which gets fed with an ABAP code in the backend. We call that we have that as escape exit. But as it is, you don't create anything with escape exit, but all the ready-made variables, business current variables, come with escape exit as a processing type. Okay? And you will have their logic implemented as a function model. You can see. Oh, sorry. అంటే రెడీమేడ్ దాంట్లో కోడింగ్ ఎక్కడో రాసి ఉండాలి కదా. సో ఇట్ కమ్స్ విత్ ఆర్ఎస్ వేర్ సమ్ ఇలా ఫర్ ఆల్ ది రెడీమేడ్ వేరియబుల్స్ ఇట్ వుడ్ బి లెవరేజింగ్ సంథింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్ మోడల్స్ విత్ ద నేమింగ్ ఆర్ఎస్ వేర్ ఎగ్జిట్ అట్లానే ఉంటుంది అన్నట్టు. ఆర్ఎస్ వేర్ ఎగ్జిట్ జీరో డాట్ అని this is not the one. There will be ready-made code implemented with the naming like rs var exit and a variable name to untundi. It does trigger this code and get that current date for you. And ready-made variables will have escape exit. That's it, nothing else much. So pretty much now you know characteristic value with all the 5 processing types. User entry, authorizations, replacement path, customer exit and escape exit. Now the logic is the concept of user entry, customer exit, authorization, escape exit is all same for any type of variable, pretty much same. Only the concept of replacement path changes based on the type of variable. For characteristic value variable with replacement path, when do we use it? When you want to collect the result set of query 1 as input to my variable. Text key formula different scenario ఉంటుంది. But user entry, customer exit, escape exit, authorization pretty much same concept ఉంటుంది. Yeah. మనం చేంజ్ చేస్తాం. Next we are focusing on what is text variables. Okay, so first thing is where do we use text variable? That's the concept. Now look at this. Basically, if you look at the query, if you want to make the heading of the columns dynamic here, for example, say I have a new selection. Is this heading fixed? If I want to make this dynamic, I can go about leveraging new variable. Say what type of variable is this? What type of variable is this? Text variable. That is one. For the new selection, you can make it dynamic. Yeah. Let's say you have some new formula, and you want to make this description dynamic here. What is it again? What a variable is this? Text. I can make the heading of the columns dynamic for formula variable also.
or let's say building some CKF, yeah, I can make the heading of this column CKF also dynamic by using what? Text variable. Let's say you're creating some RKF, yeah. You want to make the heading of this column dynamic by using text variable again. Okay, then if you go to variables, do you see variable description, which comes as what? Title of the query. Sometimes you might have a requirement to make the title of the query dynamic, then I can still use what? What is this? Text variable. In all these 5 cases, we can use text variable. When you want to make the heading of the column dynamic for new selection, new formula, CKF, RKF, and query titles or query properties. In all this, when you want to make your descriptions dynamic, we go about using text variables. Okay. And as per the chart, your text variable supports only these 4. No authorization processing type for text variable. It does support only user entry or default, replacement path, customer exit, SF exit. SF exit is for business content. So majorly focus would be on asal authorization అనేది లేదు అన్నట్టు. So majorly you can go about creating with user entry, replacement path, customer exit. దీంట్లో ఎక్కువ యూసేజ్ పర్సంటేజ్ అంటే రియల్ టైంలో ఎక్కువ మనం వాడేది టెక్స్ట్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ ఇంకా వెరీ ఫేమస్, అంటే ఎక్కువ వాడతాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్, ఎందుకంటే డిస్క్రిప్షన్ ఎవడు యూజర్ ఎంటర్ చేయడం అన్నట్టు. యూజర్ ఎంటర్ వెరీ రేర్. ఓకే ఓకే కానీ ఒక సినారియో చూద్దాం, బట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. సింపుల్, లెట్స్ సే I don't fix this selection heading as current date here. Current date amount వద్దు, అది యూజర్గా అడుగుతాడు డిస్క్రిప్షన్, వాడు ఏది ఎంటర్ చేస్తే అది అన్నట్టు. ఓకే, ఒక సెకండ్, అది క్యాల్డేది 0 డేట్ తీయేస్తా, లేకపోతే అది వస్తూనే ఉంటుంది. ఇక నాకు డిస్క్రిప్షన్ కావాలి బాస్. ఓకే, ఆ డిస్క్రిప్షన్తో యూజర్ గార్డ్ ఇవ్వాలన్నట్టు. కానీ అట్లా ఎప్పుడు వర్కౌట్ కాదు రియల్ టైంలో, బట్ ఏదో ఒకటి చూపించాలంటే చూపించాలి. సే వాట్ న్యూ వేరియబుల్, ఎంటర్ టెక్స్ట్ సంథింగ్, u text 1 something. And the text type of variable is text. And what is the processing type? We have no authorization available here. User manual entry. I'll go to details. Single value, multiple values same, single value, option look ready for input, and it's a text kada. What should be a length of text? You can say 60 is fine. You heading చూడండి తీసుకుందా, ampersand variable name ampersand, and what are the value given to the variable that gets the head replaced into that variable there. So the heading fixed కాదు ఇప్పుడు. ఓకే, స్లో అయింది మళ్ళీ. Dates are it. This is the previous concept of YTD something. Amount for my date something. I just enter some text. ఇంకా 2004 అయితే ఫుల్ డేటా ఉంది కదా బాస్.
2004 కదా. Okay, look at this, amount for my date అని వస్తుంది heading. But in the real time, there never makes a sense that user types in the heading what he wants. కాబట్టి user entry చాలా rare అన్నట్టు. Okay. Next, replacement path was very, 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 very important. I'll save this as YTD structure. Take this out. If I need, I can always bring this back. Yeah. Okay. Now I would like to have a new structure. Now generally we use this text variable with replacement path when you work with trending reports. They use this vocabulary called trending. I would like to see what was my sales amount in the previous year, previous month, current month and next month. Or previous year, what was my sales in the current year, what is my expected sales in the next atla. They would like compare around some 2-3 years or 2-3 months or 2-3 weeks. Atla time factor wise compare cheyadam, they call that as trending antar. How is my trending of sales? Taggutanda, perugutanda, they want to compare it like that. So then we build something called trending reports antam. Okay. So now I would like to design a report on current month, previous month, next month report. Current month, previous month and next month report. So do I need to go with new selections? Because if I put the rest, now what I want one column restricted for current month, one column restricted for previous month, one column restricted for next month. So I need to go with 3 buckets or 3 new selections now. Okay. But ఆ vocabulary వాడుతుంది, బకెట్ అని కూడా అంటారు అన్నట్టు. Edit. So I want what? Amount. I'm trying to go with what is it? Current month. So I'll restrict this with what? Calendar year month. ఇది కరెంట్ మంత్ వాడు యూజర్ గార్డ్ ఎంటర్ చేస్తాడు ఏ మంత్ కావాలో ఆ మంత్ అన్నట్టు. So I'll have to go with what variable? So create new variable. Okay, and what is the processing type? Is normal characteristic value మనకు already idea ఉంది, and it's also going to be single value what enters is all fine. UEC month, yeah, good. So what will happen? This column would show me the data for month what my user gives him. User ఏదో మంత్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ మంత్కి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది నాకు. ఓకే, నాకు ప్రీవియస్ మంత్కి ఏంది అగైన్ సేల్స్ అమౌంట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ విత్ మంత్, మళ్ళీ ఇంకో వేరియబుల్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ ఇంకో అటు 3 వేరియబుల్ అడుగుతాయి యూజర్ కానీ. కరెంట్ మంత్, ప్రీవియస్ మంత్, నెక్స్ట్ మంత్ అని వాడేమంటాడు, నేను అన్న ఎంటర్ చేయను, నేను ఓన్లీ కరెంట్ మంత్ ఇస్తాను, దాన్ని బట్టి ప్రీవియస్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ నువ్వు తీసుకో అంటాడు. అవునా కదా బాస్? సో వాట్ విల్ ఐ డూ? చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, వేరియబుల్ ఆఫ్ సెట్స్ అని ఉంటుంది. I'm focusing on previous month. Can I say sales amount? Can I say previous month is nothing but sales amount restricted with the user enter variable of current month -1 అంటే అయిపోయాయి కదా బస్. Look at this. How do I do this? Calendar year month. ఎందుకు స్లో అయిందన్న?
idana. This is a month variable you are using. Same variable I am using to the right. Okay. Then select this variable. Okay. Right click. You say what? Set offset for variable ante appudu em kavalli niki -1. appudu current month -1 will be this column. Atla -1 minus this, there is something called variable offsets antam. ఇంకా నేను టెక్స్ట్ వేరియబుల్ టచ్ చేయాలి యాక్చువల్గా. ఐఎమ్ జస్ట్ డీలింగ్ విత్ ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ వేరియబుల్. అగైన్ ఐ వాంట్ సేమ్ వే యాజ్ నెక్స్ట్ మంత్. సేల్స్ అమౌంట్ ఇది ఎట్లా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు బస్ అంతే. చూడు వేరియబుల్ ప్లస్ అంతే అన్న వచ్చేసి. అన్న మనకు డేటా ఉందో లేదు అది వేరే విషయం అన్న, బట్ కాలం స్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్. నాకు తెలుసు జనవరి 2014 డేటా ఉంది కొద్దిగా. సో ఐ ట్రై టు పుట్. సో ఫెబ్కి ఉందా? ఓకే ఫెబ్. చూడు బస్ కరెంట్ మంత్ డేటా చూపిస్తా అంటే దెర్ ఈస్ డేటా ఫర్ కరెంట్ మంత్. వాట్ ఈస్ కరెంట్ మంత్? యూజర్ ఎంటర్డ్ యాజ్ వాట్? ఫెబ్ 2014. బట్ ప్రీవియస్ మంత్కి నెక్స్ట్ మంత్ డేటా లేదు. దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్, అదర్వైజ్ ఇట్ షుడ్ షో. రైట్, ఇది ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్ అన్న. ఓకే, దిస్ హౌ యూ బేసిక్లీ యూజ్ వేరియబుల్ ఆఫ్సెట్స్ అండ్ యూ బిల్డప్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటే, సార్ కరెంట్ మంత్ అంటే ఏ మంత్కి చూపిస్తాను అన్న? ఇది డజంట్ మేక్ సెన్స్ టు హ్యావ్ ఎ టైటిల్ ఎస్ సిఎం అంటే మనకు అర్థం కదా. వీ షుడ్ సీ ఇట్ ఎస్ కరెంట్ సేల్స్ అమౌంట్ ఫార్ అది ఏ మంత్ ఆ మంత్ రావాలి. వాడు ఏ మంత్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు 2004 వాడు ఏ మంత్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ మంత్ రావాలి పైన హెడ్డింగ్లో. అర్థమైందంటే ఆ కాలంలో ఏమైతే మంత్ వ్యాలిడ్ ఉందో ఆ మంత్ పేరు పైన రావాలన్నట్టు. సో నౌ ఐ కెన్ యూజ్ ఫస్ట్ థింగ్ కరెంట్ మంత్ వెళ్తాను. ఇక్కడ ఫిక్స్డే కదన్నా సేల్స్ అమౌంట్ ఫార్. తర్వాత డైనమిక్గా మంత్ మారుతూ ఉండాలి. కరెంట్ మంత్ వాడు ఏ మంత్ ఇస్తే ఆ మంత్ కదా. సో ఇన్ దిస్ న్యూ సెలెక్షన్ డూ వీ హ్యావ్ ది మంత్ వాల్యూ ఇన్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్? calendar year month is my actual month, right? So now what I want is, so I want a text variable. See, if you want to make the description dynamic, I use text variable. I want this text variable to be dynamic, but how do you want to fill this text variable? User gada మళ్ళీ ఇంటర్ ఆల్రెడీ మంత్ ఇచ్చినాడు ఆ మంత్ తీసుకోవాలి మనం అంటే అప్పుడు ఏంది, I want a text variable which should get replaced with the value of a characteristic in format. ఈ న్యూ సెలెక్షన్ వరకు క్యాలెండర్ ఇయర్ మంత్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ ఏముందో ఆ వాల్యూ వచ్చి నా టెక్స్ట్ వేరియబుల్లో పడాలి సార్. సో ఐ వాంట్ ఎ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ విచ్ గెట్స్ రిప్లేస్డ్ విత్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్ ఫార్మాట్. దట్ ఈస్ వేర్ వి గో విత్ టెక్స్ట్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్. ఓకే బస్. సో గివ్ స్పేస్, then I'll say what, drop down, say what, new variable, REP, replace month, replace month. What is processing type now? ఈ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం వేరియబుల్ మారిపోద్ది. For characteristic value variable with replacement path, I use it when I want to replace with what? Query result of another query. Here I am using replacement path when I want to replace the value of a characteristic inform. Now, replacement path. What is the reference characteristic bus? Zero cal. So, I want a text variable which will be replaced with value of what? Calendar year month. Then go to replacement details. So replace variable with what? Infobit na infobit variable సంబంధించింది. Infobit value ఏముందో ఆ వాల్యూ రావాలి. Key, you know what is key and text? Key is original value, text is a description. Month కి description name key I want. From value, suppose if this if you're replacing with the variable, if that variable is
రేంజ్ ఫ్రమ్ కావాలో టూ కావాలో సెలెక్ట్ చేయాలి. నా ఇట్స్ ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్ఫాబిట్ వాల్యూ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఈజ్ ఓకే. ఇది మళ్ళీ వస్తా వెల్కమ్ టు దిస్ ఆఫ్సెట్ స్టార్ట్ అండ్ లెంత్. సేల్స్ అమౌంట్ ఫార్ దిస్ ఓకే. సో అప్పుడేమవుతుంది, ఈ కాలంలో మంత్ ఏముందో ఆ మంత్ పడాలని రాసిన అంటే. సో ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ టెక్స్ట్ వెరీ జనరిక్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ విచ్ గెట్స్ రిప్లేస్ విత్ ది మంత్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్. అన్నిటికీ అదే ఇస్తాను. నాకు అట్లే ప్రీవియస్ మంత్ కూడా మారాలి కదా. మళ్ళీ దీనికి ఏం కావాలి బాస్, సేల్స్ అమౌంట్ ఫార్ ఫిక్స్డ్, తర్వాత ఇట్ షుడ్ రిప్లేస్ విత్ ది మంత్ విచ్ ఇస్ దర్ ఇన్ దిస్ కాలమ్. చూడు సేమ్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ వాడుతాను. ఎందుకు, టెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ సచ్ వెదర్ ఇట్ జస్ట్ టేక్స్ మంత్ ఆఫ్ దట్ కాలమ్ అండ్ పుట్స్ ఇన్ టు ద హెడ్డింగ్. సో కెన్ ఐ రీయూజ్ ద సేమ్ వేరియబుల్ బస్? అదే నాకు ఇప్పుడు నాకు ఎట్టుంది అనుకో, ఇన్ వన్ కాలమ్ ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ మంత్ వాల్యూ, ఇన్ వన్ కాలమ్ ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ ఇయర్ వాల్యూ, దెన్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ వాట్ న్యూ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ అట్లా. బట్ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ కాలమ్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిప్లేసింగ్ ఓన్లీ ద మంత్ వాల్యూ, రైట్? సో ఐ కెన్ రీయూజ్ ద సేమ్ వేరియబుల్ బస్. అది ఎందుకు స్లో అవుతుందో అర్థం కాలేదు, ఎవరికి అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ కొద్దిసేపు నాకు అదే ఫాస్ట్ అవుతుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫీడ్ మంత్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ యాజ్ వాట్ కరెంట్ మంత్. మనం ఫెబ్ 2014 పెడుతున్నా, సరే మార్చ్ పెడతాను. అప్పుడు ఏమైతే కరెంట్ మంత్ ఈజ్ మార్చ్ బట్ ప్రీవియస్ మంత్ ఈజ్ ఫెబ్. చూడు బస్, ఒక మంత్ మార్చ్కి వస్తుంది, ఒక మంత్ ఫెబ్కి వస్తుంది, ఒక మంత్ ఏప్రిల్కి వస్తుంది. ప్రీవియస్ మంత్, నెక్స్ట్ మంత్ కరెంట్. ఆటోమేటిక్ డిస్క్రిప్షన్స్ మారినాయి బస్, అంతే. ఏమవుతుంది, ఈ కాలంలో మంత్ ఏముందో అది వచ్చి పైన పడుతుంది, ఈ కాలంలో మంత్ ఏముందో అది వచ్చి పైన పడుతుంది, ఈ కాలంలో మంత్ ఏముందో అది వచ్చి పైన పడుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇది 2014-02 అని రాసిన చూడు, అట్లా వద్దు నాకు ఎప్పుడు అర్థమైంది 02.2014 కావాలి. ఓకే బస్. ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఐ కెన్ జస్ట్ కలిసేవాడు చేంజ్ వేరియబుల్. మంత్ ఎట్లా వస్తుందంటే 2014-02 అని వస్తాం కదా. ఇప్పుడు రిప్లేస్ ఊరిని ఇడిచిపెడితే మొత్తం వాల్యూ రిప్లేస్ అవుతుంది. నాకు అట్లొద్దు. ఐ విల్ టేక్ వన్ వేరియబుల్ విచ్ విల్ రిప్లేస్ మంత్. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ జస్ట్ పిక్ ద లాస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్. 2014-02లో లాస్ట్ 2 ఎత్తుకోవాలన్నట్టు. అంటే 0123 ఫ్రమ్ 4th క్యారెక్టర్ ఐ వాంట్ 2. సో ఆఫ్సెట్ అప్పుడు వాడతా ఆఫ్సెట్ 4. ఫ్రమ్ దేర్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంట్, మరి ప్లస్ 0/4 రాస్తాం, సేమ్ అంతే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ వేరియబుల్ విల్ షో ఓన్లీ మంత్ 02 అని వస్తుంది. డాట్ పెట్టి నీకు ఇంకో వేరియబుల్ కావాలా బస్? ఎస్ అన్న బస్, ఐ నీడ్ వన్ మోర్ వేరియబుల్. బట్ ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్ మాత్రం కావాలి. సో ఎల్స్ 0 4. అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ కావాలంటే ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్ ఎవ్రీథింగ్.
4 ఇస్తున్నాయి సార్. You getting this? 04.02 dot వస్తుంది. Yeah. Suppose if I change my variable to show text, select this month, select the month variable and say what? Change variable replace with key బదులు ఏమైందన్నా, మళ్ళీ మీరు పోయినాక ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఆయన వచ్చి చూసినాడు, ఈ సెట్ దేస్ నథింగ్, ఏ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అన్నాడు. జరుగుతుందబ్బా, సేవ్ చేయాలంట, అదేం కాదులే.